prostitution in Tanzania is illegal under Tanzanian law, however, it is still widespread. Prostitution is translated in Kiswahili as umalaya and the prostitute as malaya. Rural women who have migrated to the city and poor urban women dominate the prostitution sector. Many children and women are forced into prostitution due to poverty and the disintegration of the family unit. Child trafficking and prostitution are a major problem in Tanzania. Sexually transmitted diseases are extremely widespread in Tanzanian prostitutes. Some of the girls, they were using drugs. Some of the girls, they were actually participating in some of the crime acts which was happening in city. And some of them, they were just being forced with those elder women because they were either related or they were daughters of the older prostitutes. Siku moja akamenambia nitoa tukatembee, tumeenda mpaka kule, kwenda mpaka kule. Kwa tumeenda huko Kinondoni kuna sehemu watu tu wanajiuza. Kama mwenye amevaa chupi tu mpaka humu na kiblausi. Sasa tulipofika kule akaniambia nisubiri hapa. Mimi sijajua naenda hapa, nikawa nimemsubiri. Nilipokuwa nimemsubiri kumbe mwenzangu amenakoniletea fulana. Kuja mpaka pale akaanza kuniambiaje, "Loli nimekuja na chombo mpya hiki hapa." Sasa mimi nikanajiuliza chombo mpya chombo gani? Kumbe mwenzangu kumbe nini alikuwa ananiletea, ananifahamika kama biashara. Over the years, not much has been done to address the problem, though such individuals are from time to time rounded up by police and the locations known to house prostitutes are raided. However, the victims of these raids are always female, as the male partners and patrons are left untouched. Prostitution includes a part of behavior and attitude. Always it's not easy to attract someone to any kind of surviving program or any kind of changing behavior program. It is a process, a very long process, and it takes time for someone to trust you and to make sure that you can support them while they're working on brothels. In an aid to help the victims of prostitution, trafficking, and other crimes against young women and children, Kiwohede, which stands for Kyoto Women and Health Organization, runs counseling, support and care, rehabilitation, and alternative program for child prostitutes, domestic workers, trafficked girls, and those sexually abused and other vulnerable children and youth. The organization started in 1999, and we got registration in the same year. And we started in Dar es Salaam, actually here in Buguruni, Malapa, and moved to other districts within Dar es Salaam, to Kinondoni and Temeke. Our main objective when we started the organization was to reach girls who are invisible, who can't voice up, who are living under very difficult circumstances, but also who cannot access rights, health, or development. Katika maisha yangu mimi niliwahi kubahatika kufanya nilishawahi kushirikishwa katika kufanya kazi ya kuingia kwenye kazi za kimapenzi ambazo sikuzitarajia katika umri mdogo. Nilikuwa nikienda kujiuza na marafiki zangu, kufanya vitendo vibaya, na kuwa najeulia wazazi. Nilikuwa ni kazi nikitumwa sifanyi. Yaani nilikuwa saa nyingine tunaenda tu, yani tulikuwa tunavuta sigara, mambo, yani tunafanya mambo machafu kibao. Na vyote hivyo vilikuwa vinasababisha mpaka mimi nifanye kusukana na mazingira, kwa tunaishi mazingira magumu, kula kwa shida, kuvaa kwa tabu. Wazazi hawanijali. Babangu alifariki na mamangu alifariki. Nikawa naishi tu na shangazi. Chakula nikirudi shule ananinyima. Nikimuomba hela shule asubuhi ananiambia katafute mabwana ili wakope hela shule. Vitendo vile mimi viliniuma sana. Nikapata kikundi kibaya kikanishawishi kuwa tufanye kazi hizo. Na mimi kijiangalia katika maisha kufanikiwa chochote, nikaamua tu nijiingize katika kundi baya. Tukawa tunafanya hizo kazi tu za kujirahisisha. Imeenda siku nyingine
tunaenda huko Kimboka, naita Kimboka, mwingine tunaenda Gasewa, tengine tunaweza tukapata baba wakubwa akatugaba 2000, 3000, ikawa inanisaidia tu chakula, mavazi tu, ndio hivyo maisha yenyewe akawa naenda hivyo, siku zinazidi, siku zinaenda, ndio hivyo anaenda ndivyo sivyo. Maisha yale niliyachosha. Akaja rafiki yangu mmoja hivi, akawa ananishauri kwamba hiyo tabia ni sio nzuri, achana nayo. Nikamwona kama vile ni ananizibia riziki yangu kwa sababu kanishazoa ile kazi. Na ile kazi pia na madhara yake pia. Kama unaweza kufanya katika mtu labda wanakuwa mwanamume labda anaweza kauzidi labda umri, kama unaweza kupata mimba, unaweza kuharibika katika sehemu zako za siri, unaweza ukaumizwa, unaweza yani matatizo mengi tunapata kama mimba, ukimwi, ngono, visonono, magonjwa mengi tu unaweza ukayapata. Nikawa nimeshauriwa, na siku pia nimekaa nikawa naangalia TV kwa jirani. Nikasikia kwamba kuna kituo kinaitwa Kioede ambacho kina washauri wasichana ambao wanaishi kwenye mazingira magumu na wanawasaidia pia. Siku hiyo nilipofunga safari nikaja hapa kweli nikashauriwa. Mimi nilibahatika kufaulu. Sema wazazi wangu ndio hivyo kashakufa, sikuendelea tena na shule. Hamna hata mtu alionipeleka shule, nikaja hapa ndo nikajielezea. Mama Jaki wakanielezea Mastela, wakaniambia pale maneno kina Mayusta. Wakanisaidia kwa kila kitu. Nikawa naelezea kuhusu kula kwangu kwa shida, maisha ya taabu, wakanisaidia. Nilipofika pia hapa nikaelezea vyote, wakaniambia kwamba nijielezee siri yangu ya maisha. Nikaelezea pale, nilipojielezea basi wakaanza kunielewesha sasa kama jinsi maisha yalivyo, usiende hivi, fanya hivi. Kweli Mungu akanijalia, nikasikiliza. Na toka siku ile tena nikawa nimejiepusha tena kwenye kikundi kibaya. Kama mtoto mzuri, toka siku ile nikawa napendwa na walimu, nikawa kazi nafanya. Kila kitu mtu akiniambia fanya hivi sikatai, nakubali. Toka siku ile tena kuna mtu akanichukua, nikakaa naye. Shangazi yangu akanifukuza. Kuna mtu akanichukua, jirani yetu tu, nikakaa naye. Na mpaka sasa hivi bado nakaa naye. Actually, one of the things which we did was to try to mobilize young girls who were living on street and come to our center. At the beginning in 1999, actually, the services started in my family house because we didn't have money. Work at the beginning was to mobilize young girls who were living on street and they didn't have somewhere to live, they didn't have people to listen to, and they had quite a number of problems. Since it was a year when we started working towards reaching the girls, actually we were operating from my family house because we didn't have money to hire a house or keep it as a shelter. What made you want to do this? Yeah, because I just came back in actually in 1999 because I went to India for a short course for 6 months. And one of the activities which we were doing was to visit some of the local community organizations which were being headed by women. And I could see the support which they were giving. Even in my short thesis, actually, I just wrote and thought within myself and said, when I go back home, I will need to support young girls. So when I came back and sold an idea to some of my friends, and we decided to start up Okiohead. And yeah, so starting up, it was also a learning process because it was very difficult to create an interpersonal relationship with the girls who were selling their bodies, for example, in the areas like Kinondoni, Makaburini, Ohio, the
we used to call High Road in the city, but also in Manzese, like Wanja Wafisi, Buguruni. It was a little bit difficult. So what I did, I used my own car to go around during nights and create some kind of interpersonal relationship with those girls who were on street, but also to learn what is the problem, why they are there, why they think doing kind of prostitution might support them or might give them some satisfaction in terms of living or improving their livelihood. So it was a process. Nilikuwa nakaa kijijini, nilipokuwa nakaa kijijini nilishawishiwa na mama yangu. Mama yangu alikuwa na rafiki yake, nilikuwa sisomi. Rafiki yake akamwambia mamangu hana uwezo wake wa chini, akaja rafiki yake akamwambia mbona mwanao asomi? Akasema sina uwezo na kaa kijijini kama hivi. Akatokea yule rafiki yake akamwambia hivi, mimi nigee mwanao nitamsomesha, nitamlisha, kila kitu. Mama akasikiliza ushauri wa rafiki yake. Rafiki yake akanichukua, alivyonichukua akanileta huko, nikajua naenda kusoma. Nikasema nitasubiria kusoma na miaka 13. Nikamwambia mama, vipi mbona unisomeshi? Ujaje hapa kwa ajili ya kusoma? Ulikuja kwa ajili ya kazi. Akasema kazi yenyewe ipo wapi? Mbona sifanyi kazi? Subiria tu. Mara kidogo namuona anakuja analeta wanaume, ananiuza, nikamwambia mimi sitaki. Akasema haya, nigee basi nauli nirudi nyumbani kwetu. Akasema nyumbani kupo sipajui, nauli sina, nauli anazoea. Nikamwambia mimi siwezi kwenda peke yangu, sipajui, nauli sina. Basi kubali yote, nikakubali yote, nikakaa. Lakini nikaja anakuja na wanaume, na siku nyingine anakimbia sirali pale, ananitafuta, nikirudi ananipiga, yani kila kitu ananifanyia. Afu nikaja akaniambia hivi, utaki utafanya, usipotaka utafanya. Nikakaa, nilivokaa akananiletea, akanifungia mlango kwenye nje. Akanifungia cha nje, nikaa ndani. Akamleta mwanamume akaniingiza ndani, akaingia ndani, akanifanya kitendo kibaya. Nilipiga kelele, lakini watu hawajaja kunisaidia na wala yeye hajaja kunisaidia. Mara kidogo natoka nje, akasema hivi, nigeie langu. Anaambia ule kaka, nigee langu. Ule kaka asema hivi, elako gani? Si ushaniuzia, si nishakugaia. Akasema mama, kumbe wewe unaniuza. Basi nigee nauli niondoke. Akasema mimi sikulegeshi, mama yako kanigea mwenyewe. Nikakaa nikaona wenzangu, nikakaa nje pale nikaona wenzangu wanakuja kituo cha, na wenzangu wanasoma, na nauliza mnasoma nini. Wakija hapa anambia wananicheka. Nikaona wenzangu wanakuja kituo hicho, tunaenda Kioede sijui nini. Wakasema hivi, kituo cha Kioede? Nikasema Kioede ndio wapi? Nikafanya uchunguzi mpaka nikampata mtu akanipeleka hapa. Nikuja hapa nipata ushauri, ndio nikaondoka, nikaenda kumwambia mama, mimi naondoka, nishapata ushauri na watu, mimi sitaki kukaa na wewe. Nikaja hapa nikamtafuta, na ndugu zangu walikopo huko, kumbe kupo siwajui. Nikawatafuta, nikaenda nikaa na bibi, mpaka sasa hivi nakaa na bibi na Kioede, na nimefuata na nimeshaurika, najua jinsi ya kujitambua. Ndo hayo tu. So we did a small study, like a rapid study, and we came up with some sort of findings. We could see that in Dar es Salaam, for example, in Manzese, Tandare, and Buguruni, there were quite a large number of older women living with the younger women who were also prostituted. So we thought, what could be much more beneficial in terms of supporting or rescuing women out of prostitution? We thought it is better for us to start with young girls. So we started to intervene to reach young girls by talking with the elder prostitutes, so that either we can support them by sending them back to school, or by inviting them to come to our center so that they can learn some skills, but also to provide some psychosocial counseling whenever
they feel down.